national Seder. Oh, Oh, National Seder. Cross country. oh, okay, that's good. Cross country, in every city, and where all the mishpacha are, they've all gotten a link to Zoom Seder. Good. Shabbat That's good. Shalom. Shabbat Shalom, Rita. Jonah, I have one question. Yes, Rita. And the second sentence of the Torah reading, Yes. they have, okay, it's almost at the, it's Mokuda. Why do they have Mokda. the mem and vav in a little letter? Yeah, it's because the mem is small because it's printed that way in the Torah as small. That's all. Okay, It's- but it is Mokuda, right? Yes, it is Mokda. Okay, Mokuda, right. Okay, thank you. Yep. Shabbat Shalom all. Shabbat Shalom. Let me make Cantor Adina a co-host also. Thank you. Thank you. Oh, Shabbat Shalom, Jules. Paul. Anybody hear anything else about Julian then? Not since He had texted me before the service that he wants to go home. He was in the hospital for some shortness of breath, which was not a heart attack in the end, but some kind of infection. So they weren't releasing him yesterday evening, so it's unclear if he'll go home today. So I don't know more than that. Where is he? Do you know? Well, no, he didn't say. Okay. Shabbat Shalom all. Shabbat Shalom. Shabbat everybody. Shalom. Shabbat Shalom. Can't hear anything. Where's the volume? Oh, let me just run downstairs for a second to show my parents how to use the laptop. The volume. I can't. Did you hear what he said? It's coming down. I know. Have to turn up the volume on the laptop. Didn't hear anything? No. Okay, so then I'm it's sorry. these buttons up here. So this plus. Where is it? There, the volume is there. Oh, okay. 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 All right, thank I'm you. sorry. Can you hear us? Now you can hear us? Yep. There I'll you push go. it. Oh, I see. Plus. There's Steve with the visual effects again. To you too, Stephen. Yes. Shabbat Shalom, everybody. We'll get started momentarily. Jackson. Rabbi Layman, can you hear me? I hear you loud and clear, Joe. Okay. I wouldn't ordinarily ask, but No, it's okay. Yes, for the Haftarah later. Indeed. Yes. Can you hear all right? We hear you fine, Dad. Yes, Mom. And you she hear can me fine because you're laughing, so that's good. how do I turn my What? off and on? How do I turn my? I don't know. Hey, Rhea. What's the matter? He Hey, said, Rhea. I said hi, Rhea. Can you put me mute on? I can't get to The what on the and off? mute. It's right here. What'd you do? Hi, Rhea. What'd you do? You just said, Rita said hello. Hi, Rita. All right, it's 9:30. We'll get started. I'm going to mute all. And Cantor Adina, unmute yourself. And Shabbat Shalom and almost Chag Sameach. In Lev Shalem, we're on page 147. In Sim Shalom, we're on page 105 as we begin with Shochenah. Shochenad
Marom v'kadosh shemo. Eloheinu marom v'kadosh shemo v'chatuv tzadikim b'alam. V'chatuv v'ranenu tzadikim b'Adonai layesharim nava tehila. B'fi yesharim titalal u'b'divrei tzadikim titbarach. ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. ברינה שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדל, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו. תהילה ותפארת קדושה ומלכות, ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדוני נפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים. Amen. We rise if we can. יתגדל ויתקדש שמך רבה. Amen. בעלמא דברכרותך וימליך מלכותך בחייכון וביומכון ובחיי דהו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך תקודשה בריאו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Borach Le'olam Voed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. May be seated. We're on page 150 in Alev Shalem 107 and Sim Shalom. אין כערכך ואין זולתך, אפס בלתך ומי דומה לך. אין כערכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך גואלנו במות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון
על כל המעשים, ברוך ומבורך מפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה, סובבים אותו, המתגאה אל חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בימה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אורה, והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, לאל אשר שבת מכל המעשים. We continue in Lev Shalem, the top of 152 onto 153, or in Sim Shalom, the top of 109 onto 110. תתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, ועל מאורו שעשית יפארך הסלע. וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול, הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנעימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נמותיתנו. לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהי. We continue page 154 in Lev Shalem, 111 and Sim Shalom. We gather together our tzitzit in preparation for the Shema.
והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו באהבה וליראת שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שמעו מצוותיי. We continue the middle of 156 in Lev Shalem, the top of 113 in Sim Shalom. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית
וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודור קיים ושמו קיים, וכיסאו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. עולמים. אמת שעתו הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. תהילות לאל עליון, ברוך הוא מבורך, משה ומרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שיר החדש שיבחו גאולים, לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. Rise if we can. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדך נאומך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We start the Amida out loud, 159 and Lev Shalem, 115 and Sim Shalom. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון,
גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד, ומושיעם ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך? מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. וקדש את שמך בעולם כשם שמעתי שמותו בשמי מרום, ככתוב ענביך כרזל זה ויאמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. רעש גדול, רעש גדול, ירקדות משמיעים כל מעשים ומצרפים אותם ולשמרו. עוז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך.
על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue 162 to 166 in Lev Shalem, 117 to 120 in Sim Shalom. As we conclude our private prayers, we continue with Sim Shalom, page 165 in Lev Shalem, or the top of page 120 in Sim Shalom. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד, אהבת חסד, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום בעולם, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים ורחמים עלינו ועל כל ישראל ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Amen.
We continue with Kaddish Shalem, the full Kaddish, 167 in Lev Shalem, 138 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמך רבה, Amen. בעלמא דברה קירותך, וימליך מלכותך בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו, אמן. יהי שמך רבה מברך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובאות ההון לכל ישראל, קדם אבוהון דיבי שמיה ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. We turn back in our Sidurim to the Psalm for Shabbat, found on page 112 in Lev Shalem or 72 in Sim Shalom. היום יום שבת קודש. היום יום שבת קודש שבו היו הלוויים אומרים בבית המקדש מזמור שיר יום השבת טוב להודות עליו אדוני ולשמח שמך היום. הודינו וון בסבב דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולת בו. Mourners and those observing yahrzeit can find the Mourner's Kaddish on page 121 in Lev Shalem or 82 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמי רבה, יעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. We continue now in our Chumashim, whether it's Eitz Chaim or whatever Chumash you have. The portion today is Tzav, the second portion in the book of Leviticus. It's chapter 6 of the book of Leviticus, page 613 in the Eitz Chaim. And the blessing for Torah study, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sher kitshanu b'mitzvotav etzivanu la'asok b'divrei Torah. Rita Rubenstein is going to be reading Torah for us momentarily. Let me just say a couple words about the portion. First, this is a continuation of what we read last week in terms of the sacrifices that are described as regular sacrifices that would be offered in the Mishkan, in the portable sanctuary, and later in the temple in Jerusalem. The portion starts with is a description of what would, how the fire is kept burning on the altar all night, and how that a Kohen has to dress in special garments in order to clear the ashes from the altar every morning. And as I spoke about this in the Torah study earlier this week, I'm always fascinated by this idea that to take out the garbage, essentially, from the
from the Mishkan, from the altar, that a priest has to wear special clothing for that. It's not like put on an apron so that you don't get your clothes dirty. It's special clothes for the task of special linen garments for the task of cleaning the ashes. And it just highlights the idea, as the commentary points out as well. You can look on your own below the line on 614. It just highlights the idea that what was once holy remains holy, no matter what form that object takes. And I think that that's an important lesson that we can take away. In other words, reading the book of Leviticus, excuse me, if we only understand the book of Leviticus just in the narrow reading of the text about the gory details of sacrifices and what is could be considered the barbaric service of slaughtering animals in the name of worshiping God, we can be turned away from the book of Leviticus very, very easily. But the rabbis understood that even then, 1800 years ago, when sacrifices were still part and parcel of worship of God, no matter which religion or society people belong to. But the rabbis understood that the Torah is never meant to be understood in its narrow, superficial reading. There are deeper meanings to the text. And here, from this one section at the beginning of the portion, which describes cleaning the ashes, the rabbis derive a very important message that that one might think that if the offering has turned into ashes, that it is no longer good. It is just looks like trash, like anything else would be trash. And the idea is that no, once something it attains holiness, it maintains that sense of holiness no matter what. It's a matter of us understanding fellow human beings, no matter what happens to them, no matter how far they fall in grace or in reputation, a person is still a person and is created in the divine image. I'm not saying that people don't deserve punishment for their actions. I'm not saying that. But even with that, we have to understand that all creatures, everything created on earth is created by God and retains that divine spark. And that if we can understand that, and if we can look at the world always with the idea that we should approach people and creation with special garments, if we should approach people and creation as if they have the divine spark in them, then I think the world would be a much better place. So, like I said, Rita Rubenstein is reading the selections from the Torah for us this morning in honor of her grandson, Sammy Gurman's 27th birthday. And I noticed while I was talking that Sammy himself came on to our Zoom Shabbat service. So happy birthday, Sammy. And so Rita is first going to read what is allotted here as the first Aliyah. Chapter 6, verse 1 through verse 11. So 613 on to page 615. Go ahead, Rita. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, Savet Haron v'et banav lemor, Zot Torat haolah ki haolah mokdah al hamizbeach kol halayla ad haboker, v'yesh hamizbeach tukad bo, v'lavash hakohen mizovad, ומשנאיו יבושת שרו בהרים הדשן אשר תאכל האש את העולם המזבח ושמו אצל המזבח ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים
והוצא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור. האש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובהר עליה הכהן עצים בבוקר, וירח עליה העולה. והתיר עליה חלבי השלמים, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, וזאת תורת המנחה, הוא הקרב אותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח, והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה, ואת כל הלבנה אשר על המנחה, והקטיר המזבח ריח ניחוח, הזכרת לאדוני, והנותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלוה, לא תערפל חמץ. חלקם נתתי אותם מישי, קודש קדשים הוא, כך אתה שם כל זכר בבני אהרון יאכלנה, חק עולם לדורותיכם, מישי אדוני, כל אשר ייגע בהם יקדש. Before Rita continues, let me just say that as the Torah reading continues to describe various other offerings, we'll see in the second Aliyah that there's a special offering that the high priest brings. The Kohen Gadol would bring every day a regular grain offering. And if we look in the commentary below the line, where it says there for number 13, the daily grain offering of the high priest taught the poor not to be ashamed of their grain offering, which was the same size. It also taught the high priest humility. So that's another element of these laws that could get lost if we just focused on the idea of these sacrifices and these offerings, which are just so anachronistic for us, right? We haven't, Jews haven't performed these rites in 2,000 years since the temple was destroyed. And so we have no connection to this. And so by making these connections that the rabbis do, they instill the deeper spiritual lessons that are behind these rituals, that it's not just specific details that are being offered here, but rather details in the bigger picture of spirituality. And here, the idea that the poor person and the high priest are exactly the same in terms of the offering they bring. And that teaches this great lesson that no, the richer you are doesn't mean that you, or the poorer you are, doesn't mean that you can't be involved in the ceremony in the same way, or that you have extra access because you're wealthy. That everybody has equal access to God's presence. Everybody has equal access in order to perform the rite to get closer to God. And humility being a central feature of what it means to be a religious person, to understand that life doesn't center around us as individuals, but rather we're part of a community, we're part of the greater whole. That's an important element of these commandments too. We also learn in these pages ahead on 617 and the third Aliyah about the Todah, the Thanksgiving offering. And the Thanksgiving offering was brought for, as it says below the line on 618, when one has safely completed a dangerous journey, recovered from illness, been released from confinement, or survived other dangers.
And so today, that is traditionally done by, if someone has survived any of those events, one would be called to the Torah and recite the Gomel blessing. So the Gomel blessing that is done today is the substitute for bringing the Todah, the Thanksgiving sacrifice, back in the day. Rita is going to continue and read for us what is the fourth Aliyah. It's chapter 8, verse 1 through 13, beginning on page 621 in the Eitz Chaim. Go ahead, Rita. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פרחת הכתב ואת שני האלים ואת סל המצות ועל כל העדה הקהל אל פתח אוהל מועד. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר שציווה אדוני לעשות. ויקרב משה את אהרון ואת בניו וירחץ אותם במים. ויתן עליו את הכותונת ויחגור אותו באבנק וילבש אותו את המעיל ויתן עליו את האפור ויחגור אותו בחשב האפור ויפוד לו בו וישם עליו את החושן ויתן אל החושן את האורים ואת התומים וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקודש כאשר ציווה אדוני את משה. ויקח משה את שמן המשחה וימשך את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אותם ויעש ממנו על המזבח 7 פעמים וימשך את המזבח ואת כל כליו ואת הכיור ואת בנו לקדשם ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון וימשך אותו לקדשו ויקרב משה את בני אהרון וילבשם כותונת ויחקור אותם אבנק ויחבוש להם מגבעות כאשר ציווה אדוני את משה. So as the portion comes to a conclusion after describing the variety of sacrifices that would be brought every day, the portion concludes here as Rita read here in the fourth Aliyah about the anointing of Aaron and his sons as the priests and dressing in the special garments that they were to wear and the special sacrifice that they brought just for part of the consecration ceremony. If we notice on page 623 in the sixth Aliyah, verse 23. So verse 23 on 623, the first word of verse 23 has an unusual cantillation mark on it for the word vayishchat, and it was slaughtered to mark that unusual cantillation mark would highlight the word to point out to us that that's the very first sacrifice that was done in the Mishkan once it was complete and Aaron and his sons were consecrated. Rita now will conclude the portion for us, reading for us what is the seventh Aliyah,
624, beginning with verse 30 until the end of the portion. Go ahead. ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר המזבח ויזל אהרון על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו ואיתו ויקדש את אהרון את בגדיו ואת בניו ובגדי בניו איתו ויאמר משה אל אהרון ואל בניו בשרו את הבשר פתח אוהל המועד ושם תאכלו אותו ואת הלחם אשר בסל תמילאו כאשר ציוויתי לאמור אהרון ובניו יאכלו והנר בבשר ובלחם באש תשרפו ומפתח אוהל מועד לא תצאו 7 ימים עד יום הלילות ימי מילואיכם כי 7 ימים ימלא את ידכם כאשר עשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה 7 ימים ושמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו כי כן צוויתי ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד Moshe. I just have one correction. You made Sammy younger, but because 19 years ago you officiated at his bar mitzvah, so that makes him 32 today, not 27, but You know, I got mixed up. I'm sure you told me that, and I just wrote down 27 because today is March 27th. So that's okay. where I made the mistake. So yes, don't want to make Sammy any younger than he is. So that makes him 32 today. So happy birthday, Sammy. And Yashikal Afarita, thank you for chanting the Torah for us this morning. I just wanted to, one more comment that if we look at the commentary below the line on 625, we'll see that this consecration ceremony of Aaron and his sons lasted 7 days. So that didn't pass notice by the rabbis. These days parallel the 7 days of creation. The existence of the tabernacle and its capacity to atone for human sinfulness and imperfection make it possible for an imperfect world to survive in the sight of a just God. So in other words, we have the creation of the world, which took 7 days, which was a world theoretically that was perfect before Adam and Eve did anything to wrong or to transgress. So there was a perfect world that was created at creation. And you have the Mishkan and the Kohanim who were consecrated in a 7-day ceremony so that somehow the Mishkan for 7 days relates to the world and its creation in 7 days. So the Midrash emphasizes that if God demands absolute justice, there can be no world, right? So if there's a perfect world that God wants with perfect justice, it's impossible in the way that the world is constructed now with human beings and how we act in the world. And if God desires a world, there cannot be absolute justice. So we need the Mishkan, we need religious service, we need an understanding of morality and ethics, and we need a system that allows for checks and balances, a system that allows for a method to make the world better and a way to make ourselves better and to repair mistakes that we make. And that's what the religious system
the Mishkan, today's religious system, comes to do, to help make the world a better place and bring it back to the ideal of creation. So at this point, we will recite the prayer for those who are ill. And if you, anybody who has a name or names to add to the list that I have, you can unmute yourselves and please, please remain quiet until I call on you to say the name or names. So the prayer is on page 173 in Lev Shalem or 144 in Sim Shalom. Sheberach Avatein Avraham Yitzchak V'Yaakov V'Yimotenu Saref Karachav Leah V'Yivarech V'Repei Et HaCholim Shmuel Ben Karet Penina Bat Hanaleah Nemetzevia Bat Zelda Tzipachana Bat Golda Ruth Bat Sarah Nes Gildor Ben Shoshana Shlomo Ben Golda Tzivia Sarah Bat Simaleah Simchanatan Ben Risachana Avia Sarah Bat Cyril Issa Rachel Penina Bat Ariella Zippor Sheva Bat Razel Batia Bat Esther Gabriel Ben Batia Yehuda Ben Leah from Adareda Bat Zisha Malka Chava Bat Tzivia Sarah Batia Bat Rivka Yosefa Razel Bat Etachaya Gloria Hyacinth, Howard Salter, Shira Ali Sheva Bat Sarah, Yosef Shlomo Ben Batia, John Alcova, Devar Sheshel Bat Chaya Rachel, Yaakov Hirsch Ben Tzipora, Batia Zero Bat Sheva, Razel Bat Esther, Zev Ben Chana, Zev Ben Chaya, Bela Chana Bat Fega, Steve Resnick, Eric Kramer, Gedalia Ben Chaya, Puna Ben Sarah, Chaya Bat Leah, Emma Bat Robin, Gabriela Chana Bat Devora, Ed Klowansky, Walter Simon, Dad, Moshe ben Miriam, Minda Froma, Bat Malka Fredel, Zvia Chaya, Bachana, Mordechai ben Prince of Pessel, Dova Chava, Bat Chaya Elka. and David Polinsky. Rita. Sarah Bat Freda Rivka, Sila Bat Zipporah, Ram Ben Gita, Sivia Bat Sarah, Brian Freda Bat Mildred, Chaya Pnina, Bat Dina, Dalia Bat Michaela Bat Gertrude, Randy Bat Ruth. Marv Kruger. Tonya Bloor. Cantor Adina and Glenn. Gretchen Marianne Klein, Livia Bat Rachel, Reuven Asher Ben Leah, Rena Bat Gabriella, there's one more name, Marie Swanson. Rachel Bat Leah, Rudina Bat Sarah, Rachel Bat Yolanda, Gershon Ben Freya, Baruch Ben Rachel, Yirmiyahu Aryeh Ben Rachel, Ronald Philadelphia. Charlotte Petoskey. Irene Heckler, Ricky Weiser, Michael Weiser, Dinah Cohn, Beverly Tippis, and Jay Manius. Elizabeth. Joyce Cates, Bunny Grosinger, Mircha, Yoavet Bat Shalimit, and Karen Wooden. Marlene. Lisa Rosenberg. Danny. Ben. Adrian Person and Alvin Ben. Arnie Greenland. Peter Weiss. And just a second here. Michael Gross. Miriam Saravat Brina, David Ben Shana, Sam Ballot, Charnalea Bat Chaya Sarah, Sarah Miriam Bat Rachel. Margie. Abraham Ben from Elka. And I think that's all the unmuted people. And Scylla, unmute yourself then. Okay, Scylla. Yes, David Schwartz, David Rubin, Tina Afshari. Okay. The Kol HaCholim B'Kilatenu HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem Lahachazikam L'Rapotam V'Yishlach Lahem Mehera Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'Toch Shar HaCholim V'Chazek Et Yidei Hoskim B'Tzarcheihem Shabbatim L'Zokor F'Akrav Alavo HaShabagal Izman Kariv and Amar Amen. The Debbie Friedman song. Mishkebei Rachavotenu Mekor habracha leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us,
Help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mishebeirachimotenu mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Today, we don't recite the Haftarah that is assigned for the portion Tzav, because always the Shabbat immediately preceding Passover, and you can't get any closer to Passover than today, is known as Shabbat Hagadol, the Great Shabbat, based on the last sentence of the Haftarah, which talks about the day, the great and awesome day will come in which the people will experience God's presence. The prophet Malachi, who is one of the last prophets in the history of prophecy in the Bible, one of the three prophets who prophesied at a time when the Jews had returned from exile in Babylonia to the land of Israel, a time of great transition for the people, a time in which the prophets were encouraging people to rebuild the temple and giving their message as to what the symbolism of the temple would be like. The prophecy, the Haftarah Shabbat Hagadol, is found in the back of the Chumash. In Eitz Chaim, it begins on page 1296. And other editions of the Chumash, you're looking in the table of contents for the special Haftarot, special prophetic readings, the one for Shabbat Hagadol, Malachi. So it's page 1296 in the Chumash, in the Eitz Chaim. Blessings before and after the Haftarah are found in Lev Shalem on page 175, and or in Sim Shalom on 146 and 147. And Joe Kraut is going to be chanting the Haftarah for us. Can I unmute yourself, Joe? Yeah, you're not unmuted yet. Joe? Just that microphone button. Now we're There good. you go. You got it. You got it. All right. Yes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'neviim tovim v'ratza b'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'b'Moshe avdo ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. וערבה לאדוני מנחת יהודה בירושלים, כי ימי עולם וכשנים קדמוניות. וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר במחשבים ובמנואפים ובנשבעים לשקר ובעוסקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטה גר ולא יראוני, אמר אדוני צבאות. כי אני אדוני אלוהיכם שניתי, ואתם בני יעקב לא כליתם. למימי אבותיכם סרתם מחוקי, ולא שמרתם
שובו אליי ואשובה עליכם, אמר אדוני צבאות. צבאות ואמרתם במה נשוב, היקבע אדם אלוהים, כי אתם קובעים אותי, ואמרתם במה קבענוka המעשר והתרומה. במהרה אתם נערים, ואותי אתם קובעים, הגוי כולו. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר אדוני צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, וגרתי לכם באוכל, ולא ישחית לכם את פרי האדמה, ולא תשקל לכם הגפן בשדה, אמר אדוני צבאות, וישרו אתכם כל הגויים, כי תהיו אתכם ארץ חפץ, אמר אדוני צבאות. חזקו אלי דבריכם, אמר אדוני, ואמרתם, מה נדברנו עליך? אמרתם, שב אבות אלוהים, ומבצע, כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית, מפני אדוני צבאות. ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושה רישה, גם בחנו אלוהים וימלטו, אז נדברו, יראה אדוני איש את רעהו, ויקשב אדוני וישמע, ויקטב ספר זיכרון לפניו, ליראי אדוני ולחושבי שמו. והיו לי, אמר אדוני צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, והלמדתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין לאשר לא עבדו. כי הנה היום בא בור קטנו, והיו כל זדים, וכל עושה רישה קש, ולהט אותם היום הבא, אמר אדוני צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף. וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה,
ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק. ועשותם רשעים, כי יהיו עפר תחת כפות רגליכם, ביום אשר אני עושה, אמר אדוני צבאות. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו, וחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. והשיב לבבות על בנים ולבבות על אבותם, פן אבוא והכיתי את הארץ חרם. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנורא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך, אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע, במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב שר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Amen. We wish to Yashikoach to Joe for chanting the Haftorah for us this morning. And we continue in the service. I just want to say that I am friends with Joe's wife, Rhea Sears, on Facebook, and it's always nice to see pictures of grandchildren and whatnot. So their beautiful grandson with his preschool class, his Gan class in Israel, celebrating Passover.
with the rest of his class. It was very cute. So hopefully you'll be able to see your grandson in person sometime soon. Thank you. Just like we all will be able to be with family as well. Thank you. You're welcome. And so we continue in the service. I've asked a few people to share with us the readings because of in memory of yard sites that they had this past week. So I asked Scylla Grossberg to read for us the prayer for those who serve the community, which is found on page 176 in the Lev Shalem or 148 in Sim Shalom. So Scylla, go ahead. Good Shabbos, everyone. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this entire congregation, together with all other holy congregations. They, their families, and all that is theirs, along with those who devote themselves to establish synagogues for prayer, as well as those who enter them to pray, and those who provide for their maintenance, wine for Kiddush, and Havdalah, food for guests, bread for the hungry, or matzah, tzedakah for the poor, and shelter for the homeless, and all who faithfully devote themselves to the needs of this community and the land of Israel. May the Holy One reward them, remove sickness from them, heal them, and forgive their sins. May God bless them by making all their worthy endeavors prosper, as well as those of the entire people Israel, their brothers and sisters. And let us say, Amen. 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 So Scylla read that in memory of her father and also in memory of her nephew, whose yard sites were this past week. And the prayer for our country, Jeff Heisen will read that for us, page 177 in Lev Shalem or 148 in Sim Shalom, in memory of his mother. Jeff. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May the land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. Thank you, Jeff. And Barbara Fink is going to read for us the prayer for the state of Israel, page 178 in Lev Shalem, the top of 149 in Sim Shalom. She's doing so in memory of her stepson. Barbara. Avinu B'Shamayim, Rock and Redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Defend them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. Thank you, Barbara. So thank you, Scylla, Jeff, and Barbara for sharing the readings with us. And may the memories of those you remember always be a source of blessing and comfort. Amen. We continue with Ashrei, page 181 in Lev Shalem, 151 in Sim Shalom. And I think Cantor Adina, you're up, despite
our best laid plans of assigning the parts. They don't show up. They don't show up. So anyway. Erev Pesach. Yes. Okay. אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה. אשרי עם שככה לו, אשרי עם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. כל יום אברכך ויהללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. ולדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. יזוז נרתך יאמרו, גדולתך אספרנה. זכר טובך יביעו, וצדקתך ירננו. אמן ורחום אדוני, ירח אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. הודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. עמך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. פותח את ידיך, ומשפיע לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם. אומר אדוני את כל אהבה, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יח, מעתה ועד עולם, הללויה. So instead of, in lieu of sharing a Devar Torah or a sermon at this point in the service, as I've been doing the past several weeks, as I advertised yesterday, I wanted to have an Ask the Rabbi session, which I will do at the end of the service. So think about some questions. I'll start off with two questions that I have in mind to get people to get you thinking in case you come up with a question yourselves. So we'll continue in the service now with Chatzi Kaddish for Musaf. We rise if we can, page 184 in Lev Shalem or 155 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמך רבה, יעלמה דברה קירותך, וימליך מלכותך בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמך בקודשה בריחו לעילה, מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו Amen. We start the Amida out loud, 185 in Lev Shalem, 156 in Sim Shalom. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון.
חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד, ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומדם מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחון עם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו אבינו, הוא מלכנו מושיענו, והוא ישמיענו ברחמים
ורחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue silently 188 to 192 in Lev Shalem, 158 to 161 in Sim Shalom. As we conclude our private prayers, we continue with Sim Shalom 191 in Lev Shalem, the top of 161 in Sim Shalom. Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha b'olam, sim, sim, sim shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha, barcheinu avinu kulanu ke'echad be'or panecha. Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam, sim, sim, sim shalom tova uvracha. Ki v'or panecha natata lanu, Adonai Eloheinu, Torot chaim ve'avat chesed, u'tzedaka u'veracha ve'rachamim ve'chaim ve'shalom. Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha va'olam, sim, sim, sim shalom tova uveracha, v'tov b'einecha
לך לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים שלום טובה וברכה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Amen. We continue with Kaddish Shalem, the full Kaddish 203 in Lev Shalem, 181 in Sim Shalom. יתגדל ויתקדש שמך רבה, בעלמא דברה קירותך, וימליך מלכותך בחייכון וביומכון ובחיי תכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמך רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמך דקודשה. בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובאות ההון לכל ישראל, קדם אבוהון דיבי שמיה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. Elijah Goodman is going to lead us in Ein Kelohenu, which is on the next page, 204, Lev Shalem, 182 in Sim Shalom. Go ahead, Elijah. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkenu, Ein Kemoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkenu, Mi Kemoshienu. No del Eloheinu, no del Adonenu, no del Emalkenu, no del Moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Atahu Shiktiru, Avotenu, Lefaneha Ekatore Hasamim. Yashakoach, Elijah. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, Talmidecha Kamim. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא,
שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד. על כן נקווה לך אדוני אלוהינו, לראות בזך שתיים. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. During the month of Nisan, we do not recite the El Male, the memorial prayer, but I will still read off the names of yard sites that are observed today and this coming week, as well as those who we still remember since within 30 days of the funeral. So we remember Maurice Alpert, Harry Bass, Gershon ben Abba Ber, Esther Koritsky, Louis Levine, Milton Schwartz, Francis Weinstein, Fagel Bat Yaakov Vachana, Sylvia Portman, Harry Gregory Blackstone, Herschel ben Moshe, Sarah Gertrude Bressler, Sarah Bat Meir Velea, Sarah Ginsberg, Sarah Bat Yitzchak, Harry Gorin, Chaim ben Avraham, David Greenbaum, David ben Chatzkel, Rosalie Kornstein, Razel Bat Root, Oscar Shapiro, Faye Solomon, Nathan Blitzstein, Henry Goldfein, Chaim ben Rivka, Joseph Gordon, Yosef ben Yitzchak, Ephraim Greenberg, Molly Jablo, Malka Bat Reb Avraham, Ernst Rothschild, Sidney Silverman, Shlomo ben Mordechai, Devorah Feldman, Devorah Bat Yehuda Leib, Jacob Lichtenstein, Yaakov ben Baruch HaKohen, Selma Ross, Sarah Leah Bat Moshe, Herb Block, Herschel ben Meir, Samuel Cohen, Yeshaya Chaim ben Lazer, Ann Newhouse, Chana Bat Herman, May Savage, Meta Bat Avraham V'Chana Leah, Sophie Schumann, Julia Simon, Yehudit Bat Reb Aryeh Leib, Joseph Wagenheim, Yosef ben Yisrael Halevi, Gertrude Weiss, Tova Bat Yitzchak Halevi, Arlene Cohen, Ida Rochel Bat Hyman Ber Ufreda, Elaine Green, Joseph Kessler, Yosef ben Yechezkel, Burton Kirschbaum, Dov Beryl ben Avraham, William Mahler, Velvel ben Naftali Hertz, and Andrea Tillis, Chana Leah Bat Shmuel Beryl, Halevi Rachel. May their memories always be continue to be a source of blessing and comfort to their families. Those observing Yartzeit and those in mourning stay standing for Kaddish, found on page 207 in Lev Shalem or 184 in Sim Shalom. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divrach hirutei v'yamlich malchutei, v'chayachon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael,
Bagala Bizman Karivim Ru Amen. Yehi Shmei Rabba Mevarach Leolam Olmeo Maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudesha brichu Eila min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Amen. Yehei shlomo rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Aseh shalom b'roma v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. So before we conclude the service, I first want to check in with the Lanskys to see if one of the Lansky family will do Borei Priagafen at the end of the service. I'm assuming that's a yes. It's an upside down thumbs up. Yes, it's a down under kind of thumbs up. Very good. So as I mentioned them, thanks to the Lanskys for being the Zoom co-host today. Yasha Koach to Cantor Adina for chanting, for leading us in the service this morning. Thanks to Rita Rubenstein for reading Torah for us, and to Joe Kraut for chanting the Haftarah, and to Scylla, Jeff, and Barbara for reading the prayers, and to Elijah Goodman for leading us in Ein Kelohenu today. Like I said, I'll have the Ask the Rabbi session after Adon Olam, and we'll have Kiddush then. There won't be a service this evening because of people's Seder, and tomorrow morning, the first day of Pesach, tomorrow morning, the first day of Pesach, the service will be at 9:30, and Monday morning, the second day of Pesach, the service will be at 9:30, and Monday evening, we will have an evening service at 8:15 for the regular weekday service and Havdalah, 8:15 Monday evening. One thing to keep in mind is that I mentioned Andrea Tillis's yahrzeit is this coming Friday. So Thursday night, Rabbi Ravid Tillis will, I'll share the information during the week, his Zoom link for 7:30 evening service for her yahrzeit. So those interested in joining in, like I said, I'll send out the Zoom information during the week for that. Everything else is in the Daf HaShavua, the weekly update page that came out on Thursday, and it's also on the website. And we conclude the service with Adon Olam, page 211 in Lev Shalem, 187 in Sim Shalom. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra leit nasa v'chefzo kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra ואחרי ככלות הכל לבדו יבלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ביצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא מנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי
ואת אישן וירא ואמרוכי גביעתי אדוני לי ולא אירא אדוני לי ולא אירא. Shabbat Shalom, everyone. Shalom. For questions, like I said, I have two things that I want to bring up myself. First, that could be questions. If you have and I know that Hi Grossberg has a question, you can either type your question in the chat, or you could be patient and raise your hand, and hopefully I will see you that way. So as we're thinking of questions for Ask the Rabbi, I see her. Okay, good. That's good. You can use the reactions on the bottom of your screen. If you have that on a laptop, reactions has raise hand. So you can do that too. And then your screen comes up like with a nice yellow hand on it, as Howie's page has. So two things. One question that you might have is, when are we going to be back in the building now that the CDC and the state of Maryland have eased some of the gathering? So we will do that soon. Our reopening committee isn't meeting until after Passover, about a week after Passover, to kind of come up with the policy for our synagogue and how we're doing this. In the meantime, our B'nai Mitzvah families, our services like we did last Shabbat, when Nathan Krantz became Bar Mitzvah, and those services we are doing in person in the sanctuary with just the family members there. And we're limiting the size of the crowd for that as well. So since we have so many B'nai Mitzvah coming up, we're going to be doing the in-person services, so far restricted to family members of the B'nai Mitzvah only, and not members of the synagogue yet. So, but again, the reopening committee will be meeting. So we've always, this whole time, we've erred on the side of caution. And it seems like everybody has been satisfied with that. I wouldn't say happy with that, but satisfied with our policy. And so we will do that for the next couple of weeks. And please stay tuned. We will let you know once that policy changes and how it's going to change. So that was question number one. Question number two is based on a conversation before the service began with Jules Fink and his daughter Judy about this. You may have seen on the shelves in the supermarkets and the kosher stores, gluten-free matzah that is more readily available now. For the past few years, until this year, gluten-free matzah was available, but it would be oat matzah. Because the little bit I know about gluten, gluten is from wheat. But not necessarily from the other grains, certainly not from oat. So you could get, if you were gluten-free, whether because of celiac or because of diet, you could get oat matzah, which were very expensive, in order to fulfill the mitzvah of eating matzah on Passover. The mitzvah of matzah on Passover is the very plain recipe, simply flour and water mixed together, rolled into a dough and put in the oven at extremely high temperature. That whole process takes 18 minutes. That recipe and that matzah is what we are commanded to eat, at least for the Seder, if not for the rest of the holiday. All of Passover, we eat kosher for Passover food. Don't get me wrong about that. An egg matzah is kosher for Passover, and other matzahs that say kosher for Passover are kosher for Passover, but not all matzahs fulfill the commandment of eating matzah for the Seder. So those gluten-free matzahs that you see are actually made, Judy was reading off the ingredients to me before the service, with tapioca
and potato starch and other ingredients like that. So that does not fulfill the mitzvah of eating matzah at the Seder. Again, I want to reiterate, as I've said in the Torah study class and in the journey through the Jewish year, everybody has their own traditions and everybody observes holidays and rituals their own way. I'm only presenting what the tradition is, and you have to make your decisions yourself. The tradition is to eat flour and water ingredients, matzah, for the Seder. And when we say the hamotzi and then the special bracha for al achilat matzah, which we will say at the Seder tonight, that should be said over flour and water matzah, plain matzah. And I go an extra step and have shmura matzah for our Seder, and I only eat the shmura matzah at the Seder and regular matzah for the rest of the holiday. But be careful with the gluten-free matzah. It's definitely kosher for Passover, but to fulfill the mitzvah of eating matzah at the Seder, that doesn't do it. So if you care about that, you might want to try, and if you have celiac or are gluten-free with your diet, you should have oat matzah or rye or spelt or barley matzah. Those are the five, and besides wheat, are the 5 grains from which matzah can be made. So Hai has a question, so unmute yourselves. Okay. We're going from Shabbos Yes. to Passover. Yeah. Which is not a normal work week. Right. How does Havdalah figure into that equation? Is it postponed? Do you do it a different way? Right. All right. Thanks for asking. And yes, it is a little bit complicated this evening. It also impacts the start time of the Seder. Again, for those who are traditional about this, a Shabbat is a day in and of itself that the tradition is you only do Shabbos things on Shabbat. You're not supposed to do anything in preparation for post-Shabbat on Shabbat. So in other words, preparing for the Seder or starting the Seder early would be things that are traditionally not supposed to be done on Shabbat. So it makes it complicated to start the Seder because, first of all, the Seder, whenever Passover is, whatever day of the week it falls, the Seder traditionally begins at nightfall. And so it's been a challenge, especially when daylight savings time has moved up earlier into March, and especially for little kids who want to stay up for the Seder, how to keep them up now that nightfall is at 8:10 tonight. Shabbos is over at 8:10. So wait until the Seder is over. Some little kids are in bed already, usually by 8 o'clock. So how do we do that? So, and to your question also, Hai, about Havdalah, there is always Havdalah when Shabbat is over. Even when Shabbat leads into a holiday, there is still a distinction between the holiness of Shabbat and the holiness of a festival day. And if you look in your Haggadah for Kiddush, at the beginning of the Haggadah, there is a paragraph that's indented that says on Saturday night what to say. That's Havdalah. So it's not the separate standalone Havdalah that we're used to on a regular Saturday night, which goes into a weekday that would have a candle and spices and a cup of wine or grape juice. There are no spices for tonight because we don't need to remember the fragrance of Shabbat for the rest of the week because we have the holiday coming. So we don't use the spices. We don't use a Havdalah candle because we've just lit the holiday candles, again, traditionally at nightfall when Shabbos is over. So you light the candles at 8:10 or any time after that. And the light of those candles are used for the light of Havdalah that's in that Kiddush that you'll see in your Haggadah. No matter what edition of Haggadah you have,
Kiddush at the very beginning of the Haggadah has a paragraph in it that's indented or small print or different color, something like that, that will say on Saturday night, recite this or add this. So it's that includes the prayer for the fire, and it includes the Havdalah prayer, which is a little bit different. Instead of Ben Kodesh L'chol, between holiness and not holy, we have Ben Kodesh L'Kodesh, two different types of holiness that we're distinguishing between Shabbos and festivals. So it makes it difficult. There are times like Sunday night, for example, the second Seder, that you can be a little bit more, you can make a lot more compromises for the second Seder than you really can for the first Seder tonight, especially because it starts after Shabbat. So you could start the second Seder much earlier if you wanted to. I would advocate for that, especially if you have little kids. You can start the Seder early because it's already Passover. And the tradition is not to do Kiddush until it's nighttime, so you can go out of order in your Haggadah also. That you can put Kiddush, you can save Kiddush for later if you're starting the Seder earlier, even if you were doing that tonight. Save Kiddush for when it's nightfall, for when Shabbos is over at 8:10, and go out of order. And our tradition lately, since we've been using this Haggadah, a different night, I've been using this Haggadah for over 20 years, it has in it the custom for karpas, when we dip the vegetable, the green vegetable, into the salt water. It says you might want to consider serving other appetizers that are dipping kind of appetizers, and that kind of allays people's hunger. So you might consider starting the Seder, if you're starting earlier, with karpas, that section of and it could take a while to schmooze and have these appetizers, and that could kill some time until it's the right time to do Kiddush. Howie has a question. Unmute yourself. Yeah. Hi, good Shabbos. This question came up at our table last night. My college-age daughter, Talia, was telling us that she was trying to explain Pesach to someone non-Jewish, a friend of hers, and difficult task, I give her credit. Yeah. And we got a little stuck when it came to the whole notion of keeping chametz out of your house. And to my recollection, eating matzah and keeping chametz from your property are two separate commandments, mitzvot. Right. And clearly we say at the Haggadah tonight, in the Haggadah, the reason for the matzah, which is the rush out of Egypt. Right. So does the Torah text give a reason for keeping chametz out of your house? And if not, I presume we have a significant number of rabbinic reasons. Yes. So the Torah does not give a reason. It just says, it commands us to rid our homes of all leavened products. So it's either called chametz or seor. The letter sin, aleph, resh, are two interchangeable words that the Torah uses. Chapter 12 of Exodus, which is the first description of the first Passover in Egypt, and then subsequent mentions of the holiday of Passover throughout the Torah, says don't eat chametz throughout the holiday of Passover, eat matzah throughout the holiday of Passover, and gives a reason for matzah. It does not give a reason for not having chametz. So yes, you're right that the rabbis do give a variety of reasons and spiritual reasons. Get rid of like the chametz, leavened products rise up. It's a sense of arrogance. It goes totally against the sense of humility. We want to rid ourselves of any kind of arrogant kind of feelings and try to focus on the matzah, this lowly bread of affliction, this flat bread which doesn't rise. It has no pretense.
That's what we want to try to look forward to. That's the classic rabbinic explanation of why we get rid of chametz. But the Torah does not give a reason for it. Okay, thank you. Any other questions? I don't see any hands up. Any other questions or comments? So I will say that there's always new Haggadot being published, and there are fun Haggadot, there are serious Haggadot. Social justice, Jewish social justice organizations usually publish Haggadot, which are essentially kind of a short collection of readings to share at your Seder. I highly encourage doing that to make your Seder that much more relevant each and every year. If you're into a fun kind of Seder, kind of based on popular culture, I saw something that Kveller put out, a Schitt's Creek Haggadah. So if you're into that comedy show with a lot of Jewish members of the cast and creators of the show, you can look for that online, which is a really bizarre kind of fun, kind of like the Haggadah. And but opposite that, you have HIAS, that organization, American Jewish World Service, and other organizations like that put out readings. The Rabbinical Assembly published a Haggadah supplement that I'm going to share a reading from right now to kind of end our Shabbat, which has a variety of interesting readings too. So whatever it is, I hope and pray that all of us have a very meaningful Passover holiday. Some of us might be able to be having family with us in person for the first time in 2 years. So if you're doing that, that's a Shehecheyanu moment to celebrate and hope and pray that we all are safe and healthy, and that we'll be able to be in the building together very, very soon. A reading I wanted to share is this blessing for lighting the third holiday candle. So just a creative kind of element written by a Rabbi Lisa Gelber. Holy eternal God of life and love, on this night of Passover, Chag HaPesach, keep us safe in body and spirit. Watch over us as we tell the story of our people and the story of today. On this night of telling, Chag HaMatzot, let us share our questions and search for responses. May our stories prepare us for the journey ahead. On this night of freedom, Chag HaCherut, let us imagine liberation from fear and illness, masks and gloves. Let the masters who hold our fate in their hands release us with wise practice and expectations that make for safety. On this night of spring, Chag HaAviv, let us imagine a future where breath enlivens us and beauty sustains us inside and out. May the signs of a new season bring us hope for change. Let this flame illuminate our journey. May the song of our ancestors merge with the song of today. May we be blessed with peace and well-being. Amen. So, Lanskys, unmute yourselves as we get ready for Kiddush. Page 77 in Lev Shalem, 315 in Sim Shalom. V'shamru b'nei Yisrael t'Shabbat l'asara Shabbat l'dor tam brit olam b'nei uvein b'nei Yisrael t'li olam ki sheshet yamim asa Adonai t'shamayim v'et haaretz u'vayom hashvi Shabbat vayinafash zachor yom ha'Shabbat l'kodsho shesh yamim tavo v'asita kom lachtecha v'yom hashvi Shabbat l'Adonai Elohecha lo taseh kom lacha tavim chavitecha v'decha v'amatcha v'emtecha v'gercha shebisharecha ki sheshet yamim asa Adonai t'shamayim v'et haaretz adayam kol shebam vayanach v'yom hashvi al Kain Beirach Adonai, et Yom HaShabbat v'yikadshehu savri. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen.
We can all mute ourselves if you wish, and Shabbat Shalom and Chag Sameach, everyone. Chag Sameach. Chag Chag Sameach. Sameach. Chag Chag Sameach. Sameach, Shabbat everybody. Shalom. Everybody. See your Chag pastor. Shalom. Chag Sameach, And Sameach, everybody. Sameach. Enjoy. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom and Shabbat Chag Shalom. Shabbat Shalom and a Chag Sameach. Bye, Steve. God Bye, willing, our Brian. tables will be fuller next year. Rabbi, right. what was the name of the prayer you just said? What was the rabbi's name? Lisa Gelber. It's Gelber? from, I found it in this, from the Rabbinical Assembly, the Haggadah supplement. Who makes that one? I'm sorry. The Rabbinical Assembly. Rabbinical. It should be available for free. You don't have to log in as a Rabbinical Assembly member to get it. It should be available to anybody. It's just rabbinicalassembly.org. It's beautiful. It's yeah, perfect. I thought it was The nice. perfect It reading. was wonderful. Thank you for sharing that. Wonderful. Thank you. Rita. All right, Shabbat Shalom, Chag Sameach. Chag Sameach, Shabbat Shalom. Everyone.